Hello students, welcome back to Vignan Academy video number 13 of Ray Optics. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ನೀಟ್. Year martogidini, so I didn't mention. It was a NEET PYQ. So find the angle between refracted ray and reflected ray. So nodi ondu incident ray itara beetide with making an angle 60 degree with respect to normal, and we need to find the angle between the reflected ray and refracted. So adu hege possible? So yavade ondu glass mele biddaga ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಬೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಒಬೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, so we need to apply Snell's law for this one. So iduna ನಾವು angle of refraction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. sin I, so do one thing. So n2's refractive index of this medium into sin of angle 60. Sin of 60, that is equals to refractive index of the other medium √3 into sin of angle in this medium, that is sin R. So you will get sin 60 √3 by 2. √3 by 2 is equals to √3 into sin of R. So √3 cancel agate. Sin R is equals to 1 by 2. So therefore R is equals to 30 degree. So idu R angle 30 degree adre, idu 30 degree adre, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇತ್ತಾ? ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 60 ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30 plus 60, that is 90 degree. So howda? So this is a very simple question, PYQ. So next question solve ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. So I will erase this one. So find the angle of emergence and angle of deviation after two refractions. Next question. Question is find the angle of emergence and angle of deviation in the given figure. So the given figure goes like this. There is a sphere whose refractive index is √3. So refractive index of the sphere material is √3 and outside it is air. A ray is incident at an angle 60 degree from this side. So ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 60 degree angle ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಈ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಾರೆ ರೇರರ್ ಇಂದ ಡೆನ್ಸರ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು? ಡ್ರಾ ಎ line connecting C and a given point of incidence that serves as a ನಾರ್ಮಲ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಡೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ರೇರರ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್, E is equals to 30 degree, E is equals to 60 degree, E is equals to 45 degree, E is equals to 90 degree. So option A, B, C, D. So ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, any answer? So the answer will be 60 degree. Answer will be 60 degree. We will prove that one. So ಈಗ first surface. So this is a first surface. First refraction ಇಲ್ಲಿ appear ಆಗ್ತಿದೆ. So applying Snell's law at first surface. Applying Snell's law at first surface. First surface ಅಲ್ಲಿ Snell's law apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So refractive index of this medium into sine of 60. That is equals to refractive index of this medium, that is sine of root 3 into angle of what I did, sorry, root 3 into sine of angle of refraction. Idu angle of refraction ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸಿ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಂಗಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೈಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ sin 60 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? Sin 60 is root 3 by 2, that is equals to root 3 sin r. So ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. sin r is equals to 1 by 2. r value is ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅರೆ ಸಾರಿ, 1 by 2 ಅಲ್ಲ, sin inverse of 1 by 2, that is 30 degree ಬರುತ್ತೆ. r value is 30 degree. So ಇದೆಷ್ಟಾಯಿತು? 30 degree. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? r is equals to 30 degree. So ಈ ಆಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. r is equals to 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ 30 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಆಫ್ 30, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್. root 3 into sin 30 value is 1 by 2, that is equals to sin e. Root 3 by 2 is equals to sin e. E is equals to sin inverse of root 3 by 2. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 60 degree. root 3 by 2. That's it. Note on this. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ parallel surfaces. ಆಯ್ತಾ? ಇದು I am going to erase. refraction through multiple parallel layers ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. I will draw the diagram. refraction through multiple parallel layers. So let us assume this is air and this is water and this is glass and again outside air, water, glass, air. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೇ ಬಂದು ಈ ತರ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now after what is the angle of incidence? I will call that as I1. I1 is the angle of incidence when it is falling on the surface of the water. So ಈಗ ಇದು ರೇರರು, ಇದು ಡೆನ್ಸರ್, ಹೌದಲ್ಲ? What happens instead of going like this? It bend towards the normal. So towards the normal bend ಆಗತ್ತೆ. So this is thing happening. So water is rarer medium, again glass is denser medium, ಹೌದಾ? So water ದು 1.33 ಬರುತ್ತೆ, 1.33 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಗ್ಲಾಸ್ ದು 1.5 ಬರುತ್ತೆ, ಏರ್ ದು 1 ಬರುತ್ತೆ. n is equals to 1, n is equals to 1. So ಈಗ ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? So again it bend towards the normal ಒಂಚೂರು. So it will take deviation like this. Again it will bend towards the normal. Again glass ಇಂದ ಏರ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ now this will bend away from the normal. So ಈ ಆಂಗಲ್ ನ ನಾನು I2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ I2 ಆದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಗತ್ತೆ?
ಸೊ ಇದು I2 ನೇ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು Z ಇದೆ ನೋಡಿ, ಟಿಡಿಂಗ್ 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 Z ಕಾಣಿಸ್ತಾ, ಡಿಂಗ್ 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 Z ಕಾಣಿಸ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು I2. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ I3 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಸ್ I3. ಇದನ್ನ I3 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇದು I3 ಆದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇದು ಕೂಡ I3 ನೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಡಿಂಗ್ 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 Z ಇದೆ. ಸೊ now let me call this as angle of refraction. Sorry, angle of emergence. Now ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ, ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆಯೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಏರಿದೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಿದೆ? ಏರಿದೆ ತಾನೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ಸೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡಲಿ, ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವಾಗ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಮರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇ ಇದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. Applying Snell's law, direct ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. Snell's law at this surface, refractive index of this medium into sine of I1 is equals to refractive index of this medium. ನಾನು NW ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ into sine of I2. ಹೌದಾ? So again, applying Snell's law at this surface, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ Snell's law ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? So refractive index of this medium, NW into sine of I2, that is equals to Ng into sine of I3. So this is the thing. So again, applying Snell's law at this surface, refractive index of this medium, Ng sine of I3, that is equals to refractive index outside ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 into sine of I4. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 1 sin of I1 is equals to 1 sin of I4. ಸೊ I1 is equals to I4. ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we will see some noteworthy points. ಆಯ್ತಾ ಇದು? Make a note on this one. Some noteworthy points on refraction. I am going to erase. Done. Some noteworthy points. Some noteworthy points. Some noteworthy points. ಸೊ ಏನ್ ಮರೆಯೋಣ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ದ ಲೈಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬೆಂಡ್ ಇನ್ two cases where light doesn't bend. Light doesn't bend. ಲೈಟ್ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೇಸ್ one, when angle of incidence is equals to 0, when I is equals to 0. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, μ1, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ μ2 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೇ ಅಲಾಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಹಿಯರ್ ಲೈಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬೆಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಕೇಸ್ ಟು ಟ್ರಿಕಿ ಒನ್ ಏನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇ ಹೀಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
there is no change in the path of the ray. When this is possible, is this possible? First of all, one medium ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ರೇ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the ray doesn't bend when mu1 is equals to mu2. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ it doesn't bend. So two cases where Snell's law is not applicable. Two cases where Snell's law is not applicable. Snell's law is not applicable. So case one, when I is equals to 0, sin I by sin R is equals to sin I by sin R. Sin I by sin R is equals to n2 divided by n1. I is equal to 0 iddaga R is equal to 0 irutte. So you cannot apply this Snell's law when angle of incidence is equals to 0. When angle of incidence is equals to 0. So ಕೆಲವರು notice ಮಾಡಿದ್ರು, already they are laughing. Okay. Case 1, this is not applicable when angle of incidence is equals to 0. So case 2, ಯಾವಾಗ Snell's law apply ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ when a ray is traveling from denser medium to rarer medium, rarer medium, such that angle of incidence is greater than critical angle. What is this critical angle? So last video nalli ಒಂದು homework problem ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ when a ray is traveling from optically denser medium to rarer medium and angle of incidence is greater than to critical angle, the Snell's law is not applicable. So Snell's law not applicable in these two cases. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅಪಿಯರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎರೇಸ್ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅಪಿಯರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅಪಿಯರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. Real depth and apparent depth. Apparent depth. So okay, so ಒಂದು bucket ಅಲ್ಲಿ, let me consider a bucket, and bucket is filled with water. Bucket ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. Okay, so let me consider a small point object. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, such that the depth of the object from the surface of water surface ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ when I see from here, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ರಾದರ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಬೋವ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪಿಯರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್, ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್, and this is apparent depth.
So there is a relation between real depth and apparent depth. Real depth divided by apparent depth is equals to n2 divided by n1. n2 divided by n1. So ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. n2 ಯಾವುದು, n1 ಯಾವುದು. n2 is the refractive index. Be very careful, ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತೀರಿ. n2 is a refractive index of medium from where rays are coming. Refractive index of the medium from where the rays are coming. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. n1 is the refractive index of medium towards which the rays are going. Sir, namge n2 is the refractive index of the medium where the object is kept. n1 is the refractive index of the medium where the image is formed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೇನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ n1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು n2, ಇದು n1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ divided by apparent depth. So please make a note on this one. We are going to prove this one. n is equals to real refractive index of medium 2 divided by refractive index of medium 1 is equals to real depth divided by apparent depth. So ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು air ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, n2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, n2 divided by 1. So we will prove this one. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, erase ಮಾಡಲಾ? ಡನ್. ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪಿಯರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, d divided by d dash is equals to n2 by n1. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. So let me consider this is refractive index of the medium 1. E medium refractive index n1 agide. I will consider this as a rarer, or do one thing, it can be anything, any medium. So this is the refractive index of the medium 2, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ medium n2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So I will consider a point object at a distance of d from the surface. Surface ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು d ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀನಿ. I'll call that as a small d. A ray coming from here, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ without any deviation. Am I right? So it goes without any deviation. There is no issue. Angle of incidence is 0, therefore angle of refraction is also 0. Another ray which is falling very close to this ray, it undergoes refraction. Idu rare, idu denser, idu rarer anta ankolana for the sake of time being. Now this ray goes like this. When I look from here, illinda ನೋಡಿದಾಗ this ray appears to be coming from here. Illinda ನೋಡಿದಾಗ when I see from here, this ray illinda ಬಂದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So that is the position of the image which is as seen by this eye. So ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇ ಹಾಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ರೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಈ ತರ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅಪಿಯರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್.
So let me consider this angle is angle of incidence. Idana I anta karkontini. So if this is angle of incidence, then what is this angle? Again, this is angle of incidence. Howda? So illon z idya. I repeat once again, ಈ angle na angle of incidence ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ tidin 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 ಇಲ್ಲಿ z ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ z ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ x ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ x ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ I and R are very small, are very small, very small. ತುಂಬಾ small angles ಆಗಿರುತ್ತೆ, angles. So what we do is, let us apply Snell's law. Snell's law says that, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ angle I ಇದೆ, ಈ medium refractive index ಎಷ್ಟಿದೆ? n2 ಇದೆ. n2 into sine of I is equals to refractive index of this medium, n1 into sine of R. Sine of R. Am I right? So let me keep this equation aside. I will call this one, since the x is very small, angle of incidence and angle of refraction are very small. For small angles, sine I is nearly equal to I, and that is equals to tan I. So tan I is equals to I for small angle, and sin I is equals to I for small angle. ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ sin R is nearly equal to R, that is equals to tan R. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು sin I ಮತ್ತೆ sin R ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ tan I ಮತ್ತೆ tan R ಬರಿಬಹುದು. n2 sin I ಬದಲು tan of I, that is equals to n1 into tan of R. ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದಾ? ಸೊ I can write like this by using this approximation. ತುಂಬಾ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, I ಮತ್ತೆ R ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು I am writing this one. So n2 into tan I. ಸೊ ನೋಡಿ tan I, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ tan I ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಿದೆ? x ಇದೆ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ d, that is equals to n1 into tan R. So tan R ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಂಗಲ್ R. ಈ ಆಂಗಲ್ R ಇದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ R ಇರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಇದನ್ನೇ ತಾನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ R ಇದೆ. ಸೊ tan R ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ d dash ಇದೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x ಇದೆ. tan R is equal to opposite by adjacent, that is x divided by d dash. x divided by d dash. Tiding ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n2 divided by n1 is equals to d divided by d dash, ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ divided by apparent depth. So that is a proof for this one. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we'll solve some problems based on this one. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let us solve problems based on this one. So ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. n2 ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ವೇರ್ ದ ರೇಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ರೇಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಆ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. n1 ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ವೇರ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ರೇಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ರೇಸ್ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋಟ್ very very important note point, d and d dash are measured from surface, ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ find the apparent depth. So question is find the apparent depth of fish
apparent depth of fish as seen by bird, as seen by bird in the figure. So I will write the figure. So this is the bird. ಯಾವ ಬರ್ಡು? ಕಾಗೆನಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಗೆನೋ ಕತ್ತೆನೋ, ಕತ್ತೆ ಅದು ಬರದಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ 48 ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ 48. ಕಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಇಂದ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ 48 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. This is medium air, refractive index is 1, and this is water. ಒಂದು ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಕುಂಟೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ ಇದೆ. ಪಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಚಿಚ್ಚಿ ಚಿಚ್ಚಿ, ಫಿಶ್. ಪಿಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಫಿಶ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಶ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ಇದೆ. That is at a distance of 24 centimeter from the surface. 24 centimeter. ಯಾವ ಫಿಶ್ ಇದು? ಬಾಂಗಡನ, ಜಿಲೇಬಿನ, ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಕ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 24 ಇದೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 48 ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಬರ್ಡ್ ಈ ಫಿಶ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಶ್? ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 66 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 68 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 72 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. Pause the video and try by yourself. Try ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. So I am going to solve. The answer is ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ. So let us solve the 48. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 48, 66. I'm right. Question is correct. So let us solve this one. ಈಗ ಬರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಿಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಅಪಿಯರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? Apparent fish. What the fish? Apparent fish. What the fish is this? Is this a real fish? This is an apparent fish and it appears at a distance of d dash. Let us call this distance as d dash. Actually fish, real fish ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? 24. ಇದನ್ನ ನಾನು d ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Real depth and apparent depth. So let us make use of the formula. N2 divided by N1 is equals to real depth divided by apparent depth. So ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ d divided by d dash. N2 is a medium of the refractive index of the medium from where the rays are coming. Rays ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅದರದ್ದು refractive index. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾನೆ ಫಿಶ್ ಇಂದ ತಾನೆ ರೇಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ತಿದೆ, this is the observer and this is the fish source. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? N2 is equals to 4/3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. N1 is equals to 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ d dash ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 24. ಸಾರಿ, d dash ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 4/3 whole divided by 1 is equals to d divided by d dash. 24 divided by d dash. So 16. ಹೌದಾ? ಸೊ d dash is equals to 16 3s are 48. ಹೌದಾ? 48. 36, 48. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ 16 ಅಲ್ಲ, ಇದು 6. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, d dash is equals to 18 centimeter. 18 centimeter is the apparent depth. Option A is the right answer ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಸ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಸ್ದೆ. ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹೌದಾ?
ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಬಟ್ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು? ಕಾಗೆ. ಈ ಕಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? 48. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಗೆನೋ ಹದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಗೆ ಸಾರಿ ಬರ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 48 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 48 ಇದು 24 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇದೆಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಅಪರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ as seen by bird is ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 48 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 18. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 18 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ 48 ಪ್ಲಸ್ 18 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 16 and 66 centimeter. If your answer is this one, again wrong answer. ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the 66 is a correct answer. So we will change the question slightly. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I'm going to erase. 3 2 1 done. Same data. Find the apparent height of bird as seen by fish. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಫಿಶ್ ಈ ಬರ್ಡ್ ನ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 88 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 66 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is 72 centimeter, option D 48 centimeter. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ, ಇದು ಅದೇ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಲಾಜಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಮೇಲೆಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದೇ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ I'm going to solve this one. So let us see. N2 divided by N1 is equals to real depth divided by apparent depth. Now object is in air and observer ellidare? Observer is in water ಅಲ್ಲಿ correct? Yeah, fish is the observer and bird is the object. ಈ ಫಿಶ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದೆ. So let us apply N2 divided by N1 is equals to real depth divided by apparent depth. N2 is a refractive index of the medium where the object is kept ಅಥವಾ where the rays are coming. So ಇಲ್ಲಿಂದ from where the rays are coming, ಇಂದಿಂದ ರೇಸ್ ತಾನೇ ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ? ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ 1, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಟ್ ಈಸ್ towards where the rays are trying to go. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ರೇಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ N1 is equals to 4/3 and real depth. So real depth ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 48 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. and we need to find, actually ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ apparent depth is equals to x. we don't know. I will call this distance as x. ಇದನ್ನ ನಾನು x ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ N2 is 1 whole divided by 4 divided by 3. ಸೊ 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, 3 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 48 ಇದೆ. ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? x ಇದೆ. ಸೊ x is equals to 48 into 4 divided by 3. 4 divided by 3. ಸೊ 3 1s ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 18 6 16 4s 64. x is equal to 64. ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 64 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ದ ಅಪರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ as seen by fish is this distance plus this distance. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 24 plus 48.
So what you will get, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, if you solve this you will get 8 plus 4 12 6 7 72 centimeter. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? 72 centimeter. am I right? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 64 ಬಂದಿದೆ. 64 plus 24 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 88 centimeter. So the option A is a right answer. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? we'll go to the one more problem. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. Done. Find the apparent depth of O as seen by I. Next question. Horsla. I'm going to solve next. I'm going to write next question. Question is, find the apparent distance. Question goes like this: find the apparent distance of O as seen by I. As seen by I. Options ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ: A 40 centimeter, option B 20 centimeter, option C 30 centimeter, option D 60 centimeter. 60 centimeter. So given data illide, refractive index of this one is 1 and this is air medium and this is refractive index 1.5. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇದೆ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಏರ್ ಇದೆ. refractive index obviously 1 ಇದೆ. So object na ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. I'll keep the object here. ಇಲ್ಲಿಂದ 10 centimeter ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 10 centimeter, this is the object. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಣ್ಣಿದೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೋ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಬರೀತೀನಿ. ನೈಸ್ ಕಣ್ಣು. ಯಾರ ಕಣ್ಣದು? ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣು, ಲೋಡೆಡ್ ಗನ್ನು, ಹಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ 1 by 1. ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಣ್ಣು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಸ್ ಸೀನ್ ಬೈ ದ ಐ. ಈ ಕಣ್ಣು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಸ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರ? ಸೊ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣತ್ತ. ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ n2 divided by n1 is equals to real depth divided by apparent depth. So ಇದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಏರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n2 ಏನಾಗಿದೆ? 1 divided by ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಂ n1, that is 1.5. ಇದನ್ನ ನಾನು 3/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ 1.5 ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದೂರ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅದೇ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆದ್ರೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಈಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ when looked from first surface ಇಂದ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. when looked from second surface, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು I1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. I1 appears ಇದಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಇದೇ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. appears as virtual object ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಿದು 15, ಇಲ್ಲಿಂದ 15, ಇದು 15, ದಿಸ್ ಇಸ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಡೇಟಾ? ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಟು ಗಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಟು ಗಿವ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದೊಂದು 15, ಇದೊಂದು 15, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. n2 divided by n1 is equals to ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. n2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ವೇರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಸರ್ ಏನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಇದು? n2 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1.5. ಸೊ 1.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n1 ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಿರೋದು? ಸೊ ದ ರೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು A, therefore that is equals to 1. Real depth, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 ಇದೆ. ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 45. am I right? ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30 divided by 1.5. 30 divided by 1.5. 45 ಬರಲ್ಲ, 20 ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಈ ಇಮೇಜು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ I2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ 20 + 20. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ O as seen by I is 20 + 20. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20 + 20 is equals to 40 centimeter. 40 centimeter ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next question. Then I am going to erase. ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಮಾರಿ ಕಣ್ಣು ಹೋರಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಜಕ್ಕಿನ ಕಣ್ ಕುಡುಕನ್ ಕಣ್ಣು ಕೂರಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಜಕ್ಕಿನ ಕಣ್. So find the distance between, next question, find the distance between two images of fish. Find the distance between two images one formed after reflection and another formed due to refraction in the figure. So there is a aquarium ಇದೆ. aquarium depth ಎಷ್ಟಿದೆ? 36 centimeter ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us consider the depth of the aquarium is 36 centimeter and ಆ aquarium ನಲ್ಲಿ ಒಂದು beautiful fish ಇದೆ. There is a beautiful fish inside the aquarium and data, and this distance is 24 centimeter. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 24 centimeter ಇದೆ. From the surface of the water in the 24 centimeter ಇದೆ. Find the distance between, question is find the distance between, already ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. So find the distance between two images and there is one plane mirror. ಇಲ್ಲೊಂದು plane mirror ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ aquarium ನಲ್ಲಿ. So ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. These are the two images. So there are two images obtained when you view from anywhere. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಇಮೇಜು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು 36 ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 36 ಮೈನಸ್ 24, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 12 ಇದ್ರೆ, again there will be image formed due to reflection of the mirror. ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಂದ ಇದರ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆಲ್ಲೋ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಇದ್ರದ್ದು ಇಮೇಜು ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ image 1, sorry image 2, and this is not the image 1. Actually idu ille kanala, onchu shift agate. So I will solve that one. The position of reflected image can be calculated like this: n2 divided by n1 is equals to real depth divided by apparent depth. So illina nodidaga rays are coming from here. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ n2 ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರೇಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ದ್ರದ್ದು ಈ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್. ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ, ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. NW is equals to 4/3. ಸೊ 4/3 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 36 ಇದೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12 ಇದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. 12 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 48 ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 12 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 36 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಇಮೇಜು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, 36 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದ್ ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. Now the image obtained due to, so I will call this as I1. ಇದು I1 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮಿರರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿರರ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, 36 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ I1. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. N2, the image obtained due to refraction at. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ n2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ n2 ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ರೇಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ therefore 4/3 n1 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದ್ರದ್ದು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್, ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಬರುತ್ತೆ, 18 ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಕಣ್ಣನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ I1 and I2 is equals to, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 36 ಇದೆ. 36 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ is the difference in the distance. ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.